at dawn. A commune on Governor Oyetola as Muslims celebrate Eid Kabir. APC governors Fayose visit Wike in Rivers State amidst defection rumor. Police rescue abducted Chinese national in Kwara, arrest man with human head. 9 patients killed by militia in Houston DR Congo clinic. Today is Eid Kabir, also known as Eid Adha, a festival celebrated among Muslims all over the world in remembrance of the sacrifice that Prophet Ibrahim made out of his strong faith in Allah. Prophet Ibrahim showed a willingness to sacrifice his son, but was replaced with a lamb by Allah. As Allah was so pleased with his submission to Allah that he made this demonstration of sacrifice and faith a permanent part of a Muslim's life. Hence, every year on the 10th of Dhul-Hijjah, Muslims all over the world celebrate Eid Adha. On this day, Muslims slaughter lamb, sheep, goat or camel to honor the sacrifice of Prophet Ibrahim. Both Eid Fitri and Eid Adha have great significance in Islam, but Eid Adha is the major festival in Islam celebrated in the last month of lunar calendar. Dhul-Hijjah, one of the 4 sacred months of the Islamic calendar, and the first 10 days of this month are the days that are selected by Allah as the best days of the year. The rocky areas of Mina, Arafat, and Muzdalifah are a few kilometers east of Mecca, where pilgrims have been gathering to perform the sacred rites of the Hajj pilgrim, which culminates with today's Eid Adha. 1 million pilgrims are participating in the largest Hajj since the coronavirus pandemic strictly reduced access to one of Islam's 5 pillars. Meanwhile, as over 1 million Muslims perform the core of the Hajj rites at the plain of Arafat, outskirts of Mecca, Kingdom of Saudi Arabia, pilgrims from the state of Osun have prayed for the victory of Governor Oyetola in the forthcoming gubernatorial election in the state. The governor had woke up with the pilgrims live from OSBC studio Ileawiye Okebale Osogbo, where they showered encomiums on him for what he has done to make their Hajj exercise a success. According to them, only Governor of Osun deemed it fit to have a live phone call conversation with the pilgrims among his counterparts across the country. The gesture they described as unusual and commendable. Osun pilgrims in Saudi Arabia particularly prayed for Governor Oyetola to emerge victorious in the July 16 election because of his concern, as he gave them amount of money enough for allowances, which has made their pilgrimage easier and more comfortable. Similarly, Plateau State Police Command has banned operation of tricycle, otherwise known as Keke Napep, ahead of Eid Kabir celebration. It resisted the ban on the use of motorcycle, also known as Okada, is still in force within the Jos and Boroko metropolis. In a statement, the command's populations officer, JSP Alfred Alabo, quoted Commissioner of Police Mr. Bartholomew Onyeka as assuring the public of proactive and adequate security before, during, and after celebration. Some governors elected on the platform ruling All Progressives Congress APC and the former governor of Ekiti State, Mr. Ayodele Fayose, have met with the Rivers State Governor, Nyesom Wike, in Port Harcourt. The governors are Kayode Fayemi of Ekiti, Rotimi Akeredolu Ondo, and Babajide Sanwo-Olu Lagos State. Although the outcome of the meeting remained unknown, as at the time of filing this report, there was speculations that the mission was to woo Wike and other aggrieved PDP members to align with the ruling party ahead of the 2023 general elections. Following the division that rocked the PDP after Atiku's emergence, there had been reports that Asiwaju Bola Tinubu and Wike met in France, but Tinubu's spokesperson Tunde Rahman described the report as fake news at the time. Wike was said to have shunned the emissaries of the People's Democratic Party's candidate Atiku Abubakar in Turkey a few days back. Barely 3 weeks after the Ekiti governorship election, candidate of the Social Democratic Party, the SDP, Engineer Segun Oni, has approached the Election Petition Tribunal to challenge the outcome of the poll. It should be recalled that the ruling All Progressives Congress APC candidate, Mr. Biodun Oyebanji,
emerged winner, having garnered 187,057 votes to defeat other candidates, including Engineer Oni, who polled 82,211 votes and come first runners-up. Speaking with journalists shortly after filing the litigation, the SDP candidate Engineer Oni said he was challenging the outcome of the election because the exercise was fought with irregularities to his disadvantage. However, in a reaction, APC chieftain and former deputy speaker Chief Taiwo Latubosun said the decision of the SDP candidate to challenge Oyebanji's victory in court was a welcome development, adding that there is no cause for alarm over the petition. This is the news at dawn, coming to you from Osun State Broadcasting Corporation, Iroyin Okebale Osogbo, Voice of the West. Now, our midnight message. It's not just a festival, it is an annual remembrance of faith, patience, obedience, and perseverance. As Muslims world over celebrate Eid Kabir today, let all the qualities exhibited by Prophet Ibrahim and his son, Prophet Ishmael, reflect in your actions. Eid Mubarak. The Labour Party presidential candidate Dr. Peter Obi has picked Senator Yusuf Dati Baba Ahmed as his running mate. This was announced at the party's secretariat in Abuja. Baba Ahmed's confirmation as running mate comes barely 24 hours after the Director General Peter Obi campaign organization Dr. Doyin Okupe announced his withdrawal as the vice presidential candidate of the party. 46-year-old Baba Ahmed is the proprietor of Base University Abuja and Baba Ahmed University Kano. He was also a member of the House of Representatives from 2003 to 2007 and senator was represented Kaduna North from 2011 to 2015. Kwara State Police Command says it has rescued a Chinese national abducted by gunmen at a quarry in Shao, Moro local government area of the state last Saturday. It should be recalled that the gunmen who attacked workers at the quarry shot dead a police inspector and injured another officer while the Chinese was taken away. A statement by the command spokesperson, SP Ajayi Okesomi, indicates that the Chinese citizen was rescued from his abductors after they had escaped from the police tactical teams who closed in on their hideout. The indigenous people of Biafra has advised women from the southwest planning a protest march in Abuja over continued detention of its leader Nnamdi Kanu to drop the plan. The group said the planned protest would only expose the women to avoidable dangers and harm. IPOB's United States of America-based lawyer Mr. Bruce Finn had advised the women to protest in Abuja over Kanu's continued detention in DSS facility. However, in a statement by its media and publicity secretary Ima Powerful, the socialist group said Finn overstepped its bound as IPOB legal advisor in issuing such directive, advising him to concentrate on his job and desist from meddling into Biafra land-related matters. The Congolese army states at least 9 patients have been killed in an attack on a clinic in Democratic Republic of Congo's east, blaming the raid on a local armed group. Report indicates that Aslans, believed to be from the Allied Democratic Forces, a Ugandan armed group that has operated in the dense forest of the region for decades, attacked the church clinic. The ADF, which the United States has deemed a terrorist group, is considered the deadliest of dozens of armed militias that roam mineral-rich eastern DRC, linked to the international terrorist group HASEL. And to end the news at dawn, here again are the major points. Today is Eid Kabir, also known as Eid Adha, a festival celebrated among Muslims all over the world in remembrance of the sacrifice that Prophet Ibrahim made out of his strong faith in Allah. Some governors elected on the platform ruling All Progressives Congress APC and the former governor of Ekiti State, Mr. Ayodele Fayose, have met with the Rivers State Governor Nyesom Wike in Port Harcourt, as there were speculations that the mission was to woo Wike and other aggrieved PDP members to align with the ruling party ahead of the 2023 general elections.
Kwara State Police Command has rescued a Chinese national abducted by gunmen at a quarry in Shao Moro local government area of the state last Saturday, and also arrested a man suspected to be a ritualist with human head and animal parts in Ilorin, the state capital, following a tip-off. The Congolese army says at least 9 patients have been killed in an attack on a clinic in Democratic Republic of Congo's east, blaming the raid on a local armed group. That was the news at dawn, edited by Latif Abuola and delivered by Olushola Egbodofo. For more about us, can visit www.osbcng.org. Thanks for listening. Good morning. Iroyin ní kutuai lórí rédíò Ọ̀ṣun. Iroyin ní kutuai lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn tó yí kóró, ẹ̀kọ́ tó múnádóko, la ní kí ẹ wá gbọ́ lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ẹ kú ojúmọ́ o. Ìròyìn ní kutuai. Abíọ́dún Babájíà lóníròyìn ṣáájú ẹbí kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Lónìí láwọn mùsùlùmí yíká ilẹ̀ àgbáyé ń sàmì ọdún iléyá, bẹ́ẹ̀ làwọn tó ń ṣiṣẹ́ hajj lọ́wọ́ gbóríyìn fún gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá. Àwọn gómìnà ẹgbẹ́ òṣèlú APC àti ọ̀gbẹ́ni Ayọ̀délé Fáyọ̀ṣe ṣe pàdé pẹ̀lú gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá dóòlà ọmọ ilẹ̀ China táwọn ajínigbé kó ń papámọ́ra nípínlẹ̀ Kwara. Àwọn ajìjàgbara dẹ́mi aláìsàn 9 légbodò nílé ìwòsàn kan lórílẹ̀‐èdè Congo. Ìròyìn àrè lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Lónìí láwọn mùsùlùmí yíká ilẹ̀ àgbáyé ń ṣàjọyọ̀ ọdún iléyá fún tọdún yìí. Ọdún náà ló wà láti máa ṣèrántí àmúṣe àdéhùn Ànábì Ibrahim fún Ọlọ́run. Ànábì Ibrahim ló ṣe àdéhùn láti fi ọmọ rẹ̀ jọ́sìn fún Ọlọ́run, ṣùgbọ́n tí Ànábì fi àgbò rọ́pò fún pẹ̀lú bí inú Ọlọ́run ti dùn sí pé ó lo ọkàn láti ṣàmúṣe àdéhùn tó ṣe pẹ̀lú gbàgbọ́. Fúdú èyí, ọdọọdún làwọn mùsùlùmí yíká ilẹ̀ àgbáyé máa ń sàmì ọdún iléyá náà káàkiri, tí wọ́n sì máa ń pa àgbò, àgùntàn, ewúrẹ́ tàbí ràkúnmí láti fi mọ rírì Ọlọ́run àti àmúṣe àdéhùn Ànábì Ibrahim. Ọdún iléyá àti ìtúnú àwẹ̀ ló jẹ́ ọdún pàtàkì nínú ẹ̀sìn Islam, lẹ́yìn tí àwọn mùsùlùmí yíká ilẹ̀ àgbáyé máa ń sàmì rẹ̀ lọ́dọọdún. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn mùsùlùmí ti ń ṣiṣẹ́ hajj lórí òkè Harafa nílẹ̀ Saudi Arabia, àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó ń ṣiṣẹ́ hajj lọ́dún yìí gbóhùn àdúrà àṣeyọrí sókè fún gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá níbi ètò ìdìbò gómìnà tó ń bọ̀ lọ́nà lóṣù yìí. Ṣáájú ni gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ti bá àwọn èèyàn ọ̀hún tí wọ́n wà ní Saudi Arabia sọ̀rọ̀ látòrí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ ní yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tẹlifíṣàn OSBC. Níbẹ̀ ni wọ́n ti yin gómìnà láwo nípa onírúurú àwọn ohun tó ti ṣe láti jẹ́ kí iṣẹ́ hajj wọn rọrùn kó sì yọrí sí rere. Gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn ọ̀hún ti wí, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá nìkan ni ó bá àwọn èèyàn rẹ̀ tí wọ́n wà lórílẹ̀‐èdè Saudi Arabia sọ̀rọ̀, yàtọ̀ sí àwọn ìpínlẹ̀ yòókù yíká orílẹ̀‐èdè yìí. Àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí wọ́n ṣiṣẹ́ hajj náà lórílẹ̀‐èdè Saudi Arabia ni wọ́n gbóhùn àdúrà àṣeyọrí sókè fún gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá níbi ètò ìdìbò gómìnà tí ó wáyé lọ́jọ́ 16 oṣù tá a wà yìí. Àwọn gómìnà kan lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú APC àti gómìnà tẹ́lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkìtì ọ̀gbẹ́ni Ayọ̀délé Fáyọ̀ṣe ti ṣèpàdé gbòǹkẹ́lẹ́ kan pẹ̀lú gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers ọ̀gbẹ́ni Nyesom Wike nílùú Port Harcourt. Àwọn gómìnà ọ̀hún láti rí gómìnà Káyọ̀dé Fáyẹmí ti ìpínlẹ̀ Èkìtì, gómìnà Rótìmí Akérédolú tó jẹ́ ti ìpínlẹ̀ Oǹdó àti Babájídé Sanwó-Olú nípínlẹ̀ Èkó.
lóòótọ́ kò tí ì sẹ́ni tó mọ àbájáde ìpàdé ọ̀hún lásìkò táwọn oníròyìn ń kó ìròyìn jọ, ṣùgbọ́n ìròyìn gbalẹ̀ wípé ìpàdé náà ló ṣeéṣe kó má sẹ̀yìn àti fa ojú gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers Ọ̀gbẹ́ni Nyesom Wike àti àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP míì Tinubu mọ́ra wá sínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ṣáájú kétò ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ yìí tó wáyé lọ́dún tó ń bọ̀. Gómìnà Wike níròyìn gbalẹ̀ tẹ́lẹ̀ wípé kò fi ojú rẹ̀ wo olùdíje fúnpò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP Alhaji Atiku Abubakar lásìkò tó wà ní orílẹ̀-èdè Turkey lọ́jọ́ díẹ̀ sẹ́yìn. Lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ mẹ́ta tètò ìdìbò gómìnà ti wáyé nípínlẹ̀ Èkìtì, olùdíje ẹgbẹ́ òṣèlú SDP nínú ètò ìdìbò ọ̀hún ẹnjiníà Ṣẹ́gun Òní ti mórílẹ̀ ilé ẹjọ́ tó ń gbẹ̀sùn tó súyọ lẹ́yìn ètò ìdìbò náà láti pẹjọ́ tako àbájáde ìdìbò ọ̀hún. Ẹ rántí pé olùdíje fẹ́gbẹ́ òṣèlú APC níbi ètò ìdìbò gómìnà nípínlẹ̀ Èkìtì Ọ̀gbẹ́ni Bíọ́dún Oyèbánjí ló jáwé olúborí níbi ètò ìdìbò tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Èkìtì náà. Nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ní kété tó gbé ẹjọ́ rẹ̀ kalẹ̀ tán síwájú ilé ẹjọ́, olùdíje fúnpò gómìnà lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú SDP nípínlẹ̀ Èkìtì ẹnjiníà Ṣẹ́gun Òní ṣàlàyé pé onírúurú àwọn ohun tó kù díẹ̀ káàtó ló gbalẹ̀ lásìkò ètò ìdìbò ọ̀hún tó sì mú kí òun kúkú lọ sílé ẹjọ́ láti pẹjọ́ takò ó. Àmọ́ ṣá nígbà tí ó fèsì, ọ̀kan lára àwọn ẹ̀ka ẹgbẹ́ òṣèlú APC tó tún jẹ́ igbákejì abẹnugan ilé asòfin nípínlẹ̀ ọ̀tẹ́lẹ̀ olóyè Táíwò Ọlátúbọ̀sún ṣàlàyé pé kò sí bẹ̀rù kankan lórí ẹjọ́ tí olùdíje fúnpò gómìnà lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú SDP nípínlẹ̀ Èkìtì ẹnjiníà Ṣẹ́gun Òní gbé lọ síwájú ilé ẹjọ́ náà. Ilé àwìyé òkè baálẹ̀ Òṣùbọ̀lá tí ń ròyìn láti lè sọ rédíò Ọ̀ṣun ẹgbọ́n ìmọ̀ràn ta ni fún yín. Lónìí láwọn mùsùlùmí yíká ilẹ̀ àgbáyé sàmì àjọyọ̀ ọdún iléyá fún tọdún yìí, máa rántí láti ṣe ohun gbogbo níwọ̀ntúnwọ̀nsì kó o sì ṣe fáwọn tí ò ní. Olùdíje sípò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour ọ̀mọ̀wé Peter Obi ló ti mú sínátọ̀ Yusuf Dati Baba Ahmed gẹ́gẹ́ bí igbákejì rẹ̀ láti díje fún ipò ààrẹ lọ́dún tó ń bọ̀. Olú ilé ẹgbẹ́ òṣèlú Labour ni wọ́n ti kéde igbákejì olùdíje náà. Baba Ahmed ni ẹgbẹ́ náà kéde lẹ́yìn wákàtí díẹ̀ tí adarí àgbà ikọ̀ ìpolongo fún ọ̀mọ̀wé Peter Obi tó ti fìgbà kan rí pè fún jíjẹ́ igbákejì nínú ẹgbẹ́ òṣèlú Labour náà, ọ̀mọ̀wé Doyin Okupe kéde jíjáwọ́ láti jẹ́ igbákejì olùdíje ẹgbẹ́ ọ̀hún. Ẹni ọdún mẹ́rìndínláàádọ́ta náà Baba Ahmed ló jẹ́ olùdásílẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ fásitì bẹ́ẹ̀sì tó wà nílùú Àbújá àti ilé ẹ̀kọ́ fásitì Baba Ahmed tó wà nílùú Kano. Bákan náà ló ti fìgbà kan rí jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí láàrin ọdún 2003 sí 2007 tí ó sì tún jẹ́ ọ̀kan lára àwọn aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí tó ṣojú ẹkùn àríwá Kaduna láàrin ọdún 2011 sí 2015. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Kwara ti ní òun ti dóòlà ọmọ ilẹ̀ China táwọn jàǹdùkú ajínigbé kó ní papamọ́ra ní Ṣàhó ìjọba ìbílẹ̀ Mòró nípínlẹ̀ Kwara. Ẹ rántí pé àwọn jàǹdùkú agbébọn tí wọ́n ṣèkọlù sáwọn òṣìṣẹ́ Kwari kan ló ṣekú pa ìǹsìpẹ́kítọ̀ ọlọ́pàá kan tí wọ́n sì tún ṣe ọlọ́pàá míì léṣe kí wọ́n tó kí ọmọ orílẹ̀-èdè China ọ̀hún mọ́lẹ̀ gbé sá lọ. Àtijáde tí alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Kwara Àjàyí Òkèsánmi fi léde jẹ́ kó di mọ́ wípé ọmọ orílẹ̀-èdè China ọ̀hún ni wọ́n dóòlà lọ́wọ́ àwọn ajínigbé lẹ́yìn táwọn ajínigbé ọ̀hún ti kọ́kọ́ ta pọ̀rọ̀ kúrò ní àwọn ibùdó dúró yẹ̀wò táwọn ọlọ́pàá ti kọ́ sòdò sí
kó tó di pé wọ́n fi wọn jáde níbùbá wọn. Ìròyìn tún jẹ́ kó di mọ́ wípé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá náà ló tún náwó gan ọkùnrin kan tí wọ́n fura sí gẹ́gẹ́ bí agbéniṣògùn owó nílùú Ìlọrin olúlu ìpínlẹ̀ Kwara. Iléeṣẹ́ ológun orílẹ̀-èdè Congo ti ní ó kéré tán àwọn aláìsàn 9 ló gbẹ́mìí níbi ìkọlù àwọn ajìjàǹgbara kan sí ilé ìwòsàn tó wà lápá ìlà oòrùn ilẹ̀ Congo. Ìròyìn fi yé ni pé àwọn ajìjàǹgbara ọ̀hún ló ṣeéṣe kí wọ́n jẹ́ alájọṣe pẹ̀lú ikọ̀ lọ̀tẹ̀ orílẹ̀-èdè Uganda tó fi igbó ṣebùbá ṣèkọlù sáwọn ilé ìwòsàn tó jẹ́ tàwọn ilé ìjọsìn. Ikọ̀ ajìjàgbara ọ̀hún Allied Democratic Force ti ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti kọ́ kéde ṣáájú gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ onísùmọ̀mí ni wọ́n gbà pé ó jẹ́ ikọ̀ ẹlẹ́kọ̀ọ́ irú gbẹ̀gbẹ̀mí tó ṣàkóso àwọn ohun àlùmọ́ọ́nì tó wà lápá ìlà oòrùn ilẹ̀ Congo. Agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọmọ ogun orílẹ̀-èdè Congo Anthony Molusha wòye pé àwọn tó ṣe ìkọlù ọ̀hún ni wọ́n jẹ́ àwọn ikọ̀ ológun ìbílẹ̀ lórílẹ̀-èdè náà tí wọ́n sì ní àjọṣe pẹ̀lú ikọ̀ ọlọ̀tẹ̀ Allied Democratic Force tí wọ́n ń jàjàǹgbara lágbègbè náà. Ká tó mú ìròyìn ní kùtù àìwásòpin ẹbọ kókó wa mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Lónìí láwọn mùsùlùmí yíká ilẹ̀ àgbáyé ṣàjọyọ̀ ọdún iléyá. Ọdún náà ló wà láti máa ṣèrántí àmúṣe àdéhùn ànábì Ibrahim fún Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ làwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó ń ṣiṣẹ́ hajj nílẹ̀ Saudi Arabia lu gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá lọ́gùn ẹnu fún ọ̀kan òjọ̀kan iṣẹ́ akin tó ń ṣe nípìnlẹ̀ yìí. Àwọn gómìnà ẹgbẹ́ òṣèlú APC tó fi mọ́ gómìnà tẹ́lẹ̀ nípìnlẹ̀ Èkìtì ọ̀gbẹ́ni Ayọ̀délé Fáyọ̀ṣe ti ṣe ìpàdé ìgbòǹkẹ́lẹ́ pẹ̀lú gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers Nyesom Wike. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá dóòlà ọmọ ilẹ̀ China táwọn ajínigbé kó ní papámọ́ra nípínlẹ̀ Kwara. Àwọn ajìjàgbara dẹ́mi aláìsàn 9 légbodò nílé ìwòsàn kan lórílẹ̀-èdè Congo. Èyí lópin ìròyìn ní kùtù àì. Lateef Agboola lolóòtú, Abíọ́dún Babájíà lóníròyìn yẹn. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn àti ọ̀rọ̀ tó tún jẹmọ́ ti ilé iṣẹ́ yìí ẹ tún lè kàn sí ìtàkùn ayélujára www.osbcng.org. mo kí yín ẹ kú àjíòde o àsìkò pọ̀pọ̀ sísìn ọdún tòní.